Hello guys, welcome to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So Drona series lo bhaganga, so we have started current electricity chapter. So dantlo already మనం 3 lectures complete చేసుకున్నాం. So and in detail explanation, so ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఏదో షార్ట్ కట్స్ చెప్పి వదిలేసేయడము అండ్ జస్ట్ పై పైన అలా టచ్ చేసి కాన్సెప్ట్స్ని వదిలేయడం చేయట్లేదు మేము. సో ఇన్ డీటెయిల్ టాపిక్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం క్లాస్లో సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో కొంచెం ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. మనం ఏదైతే ఫ్రీగా యూట్యూబ్లో ఇస్తున్నామో ఈ క్లాసెస్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని మీరు మంచి ర్యాంక్ అండ్ మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే సో మంచి కాలేజీలో సీట్ వస్తుంది. యూ విల్ బీ హ్యాపీ అండ్ యువర్ పేరెంట్స్ విల్ బీ హ్యాపీ. అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మా వరకు చేరితే మీరు మా క్లాసెస్ విని యూ గాట్ సమ్ గుడ్ స్కోర్ ఆర్ యూ గాట్ సమ్ గుడ్ కాలేజ్ అని మా వరకు చేరింది అనుకోండి అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వీ విల్ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. సో ఓకే, సో మొత్తానికి చెప్పేది ఏంటంటే టైం వేస్ట్ అయితే చేసుకోకండి. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్, మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్, మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఈ తక్కువ టైం పీరియడ్లో ఇంకొక మనకి ఎన్ని డేస్ ఉంది? ఆల్మోస్ట్ ఒక 35 డేస్ ఉంది. ఈ 35 డేస్ టైంని మనం ఎంత ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటామో అంత ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ టైంని స్టడీ అండ్ ప్రాక్టీస్కి కేటాయించండి, తక్కువ టైంని అదర్ యాక్టివిటీస్కి కేటాయించండి. ఓకేనా? సో ఐపీఎల్ ఉంది, సో నేను సాయంత్రం అయితే ఐపీఎల్ చూడాలి సార్, నా ఫేవరెట్ టీం ఆర్సీబీ, చెన్నై, ఎస్ఆర్హెచ్ అనుకుంటా ఇలా టైం వేస్ట్ చేయకండి. జస్ట్ కావాలంటే మీకు అప్పుడప్పుడు స్కోర్స్ ఫాలో అవ్వండి, మీకు అంత పిచ్చి ఉంటే కానీ. సో 3 అవర్స్ కూర్చొని మ్యాచ్ చూసుకుంటూ మీ వాల్యుబుల్ టైంని వేస్ట్ చేసుకోకండి. ఓకేనా? సో మీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఐపీఎల్ ఇంకొక 20 డేస్ వరకు ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే, బట్ ఈ టైంలో మాత్రం ప్రాపర్గా టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ద లెక్చర్ నెంబర్ 4. ఈరోజు టార్గెట్స్ వచ్చేసరికి మనకి సో ఈఎంఎఫ్, ద ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అండ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. దాని తర్వాత సో గ్రూపింగ్ ఆఫ్ సెల్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అండ్ దెన్ సో ద క్రిచాఫ్స్ లాస్ ఇంపార్టెంట్. సో క్రిచాఫ్స్ లాస్లో ద కేసీఎల్, క్రిచాఫ్స్ కరెంట్ లా అండ్ క్రిచాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. సో ఈ 2 లాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియర్? చల్. సో ఫస్ట్ అసలు ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్? సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ ద టర్మినల్స్ ఆఫ్ ఏ సెల్ వెన్ నో కరెంట్ ఫ్లోస్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ కేసులో అనమాట. సో దీన్ని బేసిక్గా మనం ఈఆర్ ఇలా ఈఆర్ సో లేదంటే స్మాల్ ఈతో కూడా డినోట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దీనికే ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటంటే సో ద వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఏ చార్జ్ from through external and internal circuit is called the terminal voltage. The work done on a unit positive charge in moving it across the external as well as internal circuit. See here, so ikkada oka charge undi, unit charge undi. ఈ ఛార్జ్ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేయడానికి మళ్ళీ అంటే ఒక రౌండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అక్కడికే మూవ్ చేయడానికి చేసిన వర్క్. సి ఈ ఛార్జ్ని ఇప్పుడు మీరు ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ని సో ఇలా ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్లో తీసుకువెళ్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ అ వర్క్ డన్ ఎక్స్టర్నల్లీ అండ్ దెన్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అ వర్క్ డన్ ఇంటర్నల్లీ అనమాట. సో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ అండ్ ద ఇంటర్నల్ వర్క్ డన్. సో దిస్ టోటల్ థింగ్ ఈజ్ ద ఈఎంఎఫ్ అనమాట. ఓకే, క్లియర్? సో సింబల్ ఈజ్ ఈ అండ్ యూనిట్స్ ఆర్ వోల్ట్స్. వోల్టేజ్ యూనిట్సే మనకి ఈఎంఎఫ్ అనమాట. డీసీ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఈఎంఎఫ్ సింప్లీ. ఓకే, క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడా ఎవ్రీవన్? చల్. సో నెక్స్ట్, సో ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది? సో ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. సో ఏదైనా ఒక సెల్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు సో ఆ సెల్ అన్నది సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ స్మాల్ ఆర్. స్మాల్ ఆర్తో మనం దాన్ని డినోట్ చేస్తాం. సో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్. సో మనం కండక్టర్ తీసుకుంటున్నామా, ఇన్సులేటర్ తీసుకుంటున్నామా, సో అన్న వాటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ సో దాని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఇన్సులేటర్ మెటీరియల్ తీసుకున్నారనుకోండి సో దాని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోడ్ ఆల్సో. It depends on the distance between the electrodes. So if the distance is more, the R also will be more. Internal resistance ekku untadi. So if the area is more, so the
ఆర్ విల్ బీ లెస్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ మోర్, సో ద అయనైజేషన్ విల్ బీ లెస్. ఓకేనా. సో దెన్ ఇఫ్ ద అయనైజేషన్ ఈజ్ లెస్, సో దెన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బీ మోర్. సో ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్. సో ఇలా డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ మీద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది డిపెండ్ అవుతుంది. క్లియరా? సో జస్ట్ నోట్ దిస్ థింగ్. ఇదంతా బేసిక్ థియరీ పార్ట్. మీరు ఒకసారి అలా టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేశారంటే మీకు కనిపించే పార్ట్ అనమాట. ఓకేనా. చలో క్లాస్ నోట్స్ని ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వండి. సో ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా సిరీస్లో ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్కి. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. అవునా. ఈ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ లోడ్కి ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, ఇది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ విల్ బీ ఇన్ సిరీస్ అనమాట. ఓకేనా. సో ద నెట్ రెసిస్టెన్స్ కావాలనుకుంటే, ఇఫ్ యూ నీడ్ ద నెట్ రెసిస్టెన్స్, ద ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్. క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్. సో వేర్ ఆర్ ఈజ్ ద load resistance. Okay, whereas small r is the internal resistance. Done? Chalo. Understood guys? So ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు కరెంట్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? సో ద కరెంట్ I will be equals to voltage upon the R equivalent, right? So basically voltage upon R equivalent. So ikkada voltage vachesariki E. So E upon what is the R equivalent in this particular case? R plus R anamata. So therefore I is equals to E by R plus R. Clear? So the simple concept. Done? Chalo next. సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ చేయండి, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎలా చేస్తాం? ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద 2.1 వోల్ట్ సెల్ విచ్ గివ్స్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ 0.2 amperes త్రూ ఏ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 ohms. మనం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ దీని డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఇది ఒక సెల్ ఉంది, ఈ సెల్కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R ఉంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 10 ohmకి కనెక్ట్ చేశారు. సో ఇది 2.1 వోల్ట్ బ్యాటరీ. సో దీంట్లో నుంచి ఎంత కరెంట్ వస్తుంది? 0.2 amperes కరెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా. మనం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. సింపుల్ ఫామ్లో మనకేం తెలుసు? ద కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వోల్టేజ్ అపాన్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ కదా. ఇక బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ తెలియని వాల్యూ స్మాల్ ఆర్ ఒక్కటే. అవునా. సో I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E 2.1 by R plus R. What is R? 10 plus small r మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? 0.2 into 10 plus R is equals to 2.1. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాస్తాం మనం? సో మల్టిప్లై చేయండి. 2 plus 0.2R is equals to 2.1. సో దీన్ని ఇటువైపు పంపిస్తే సో 0.2R is equals to 0.1. సో R is equals to 1 by 2. So which is 0.5 ohms. So the R is equals to 0.5 ohms. Clear? Understood guys? Everyone? So basic question. ఏం లేదు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? చలో. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. A current of 2 amperes flows through a 2 ohm resistor when connected across the battery. So the same battery supplies 0.5 amperes when connected across a 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery. 2 cases ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఫస్ట్ కేస్ 1లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. సో కేస్ 1లో 2 amperes flows through a 2 ohm resistor when connected across the battery. Let's say this is the battery having some internal voltage E, internal resistance R. Okay, so then load resistor 2 ohm. Case 1 low. So let's say some current I is flowing. Sorry, not I, 2 ఇచ్చారు అక్కడ వాల్యూ ఇచ్చారు. 2 amperes current is flowing
when it is connected across a battery of 2 ohm resistor. Fine. So case 2 చూడండి, same battery. So case 2 లో so I am taking the same battery. సో ఆఫ్ బ్యాటరీ సేమ్ ఉంటే దాని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆబ్వియస్గా సేమ్ ఉంటుంది, అవునా? చలో, సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ 9 ఓమ్ రెసిస్టర్. ఇప్పుడు లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 9 ఓమ్. కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందంటే ఇప్పుడు 0.5 యాంపియర్స్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఈఎంఎఫ్ ఈనే. సో ఇక్కడ కండిషన్ రాయండి. సో ద కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ కదా. సో కరెంట్ ఐ ఎంత ఇక్కడ 2 యాంపియర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఓన్లీ బై r plus r. So 2 plus r. So let it be equation number 1. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి. సో ద కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై ఇక్కడ కూడా r ప్లస్ ఆర్. సో కరెంట్ I ఎంత 0.5 యాంపియర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై r 9 ప్లస్ ద స్మాల్ r. సో లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో 2 కేసెస్లో 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి మనకి. ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ డివైడ్. సో 1 బై 2. సో డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ దానికి ఏమొచ్చింది 2 యాంపియర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, సెకండ్ దానికి 0 యాంపియర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, అంతేనా? ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 0.5. సో ఇక్కడ ఈ బై 2 ప్లస్ ఆర్, ఇక్కడ ఈ బై 9 ప్లస్ ఆర్. సో ఈ బై 2 ప్లస్ ఆర్ బై ఈ బై 9 ప్లస్ ఆర్. సో ఇక్కడ ఈ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 1/2 అంటే 4 అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ 9 ప్లస్ ఆర్ బై 2 ప్లస్ ఆర్. సో బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ చేయండి, దీన్ని ఇటువైపు పంపిస్తే సో 8 ప్లస్ 4r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 ప్లస్ ఆర్. సో ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 3r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, రైట్? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/3. ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ 1/3. సో ద 1/3 ఓమ్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియరా? ఏం చేయలేదు, బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్. సో ఫస్ట్ సినారియో ఒకటి ఇచ్చారు, సెకండ్ సినారియో ఒకటి ఇచ్చారు, రెండింట్లో నాకు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. సో ఆ ఈక్వేషన్స్ని ఒకదాన్ని ఒకటి డివైడ్ చేశాను, దట్స్ ఇట్. క్లియరా? చల్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. A series of n equal resistors of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. See here. So ఇలా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. ఏమి ఇచ్చారు? ఏ సెట్ ఆఫ్ n equal resistors of R each are connected in series to a battery of EMF E, internal resistance R, and the current drawn is I. సో ఇక్కడ నేను ఒక బ్యాటరీ తీసుకుంటున్నాను. ఈ బ్యాటరీకి సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది R. సో ఇక్కడ బ్యాటరీ యొక్క EMF E అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. సో ఇప్పుడు ఎన్ని రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? n రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇలా. సో ఇలా సమ్ n రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ బ్యాటరీ. సో ఇట్లా n రెసిస్టర్స్. సో నౌ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఈస్ కరెంట్ I ఈజ్ డ్రాన్. ఓకే. సో నౌ ద n రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టు ద సేమ్ బ్యాటరీ. సో మళ్ళీ సేమ్ బ్యాటరీకి ఈ రెసిస్టర్స్ అన్నీ కూడా ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. సో సేమ్ బ్యాటరీ ప్యారలల్ టు ద సేమ్ బ్యాటరీ. సో ద కరెంట్ డ్రాన్ బికమ్స్ 10I. సో కేస్ 2లో చూడండి. సో దీని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ RA. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ రాసేసేయండి. సో ఇక్కడ ఈక్వాలెంట్ వచ్చేసరికి సో షల్ ఐ రైట్ సిరీస్లో n నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటే సో ద R equivalent will become, direct I'll write the formula. So when it is in series, direct formula రాసేస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో కరెంట్ I, అవునా? సో కరెంట్ బై కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు EMF బై ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మనకి? సో ద R equivalent in the series case is equals to n times the R. R equivalent is equals to n times the R plus the internal resistance is R, right? So this is the first condition. Let it be the equation number 1. So ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ ఏం రాస్తాం? సెకండ్ కేసులో 10I is the current. ఓకేనా? సో సెకండ్ కేసులో 10I is the current, right? సో సేమ్ బ్యాటరీ అన్నారు, కనెక్టెడ్ ప్యారలల్ టు ద సేమ్ బ్యాటరీ కాబట్టి దాని యొక్క EMF సేమ్ బై ఇప్పుడు ఇవి ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయినాయి. సో ఇఫ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ సో ద ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ కేసులో
the R equivalent will be equals to R by N అవుతుందా? సో కాబట్టి ఇక్కడ R by N రాసాం ప్లస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ స్టిల్ R. ఓకేనా? సో దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ N. సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. దట్స్ ఇట్. సో నౌ యూ డూ ద 2 by 1. ఈక్వేషన్ 2 by ఈక్వేషన్ 1. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేస్తారా? 10I by I లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి E by ఇక్కడ ఆ ఎన్ లేదంటే ఫస్ట్ రాసుకోండి R by N ప్లస్ R బై ఇక్కడ కూడా E by NR ప్లస్ R. సో ఈ క్యాన్సిల్, సో I క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NR ప్లస్ R బై, సో ఇక్కడ ఇది పైకి వెళ్తుంది, ఇది డినామినేటర్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ N LCM తీస్తున్నాను. సో ఇక్కడ R ప్లస్ NR వస్తుంది, R ప్లస్ NR. సో దేర్ ఫోర్ సో R plus NR gets cancelled. So the N will be N పైకి వెళ్తుంది, N will be equals to 10. N will be equals to 10. See ఏం లేదు, సింపుల్ క్వశ్చన్. సో సిరీస్లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనకు తెలుసు R ఈక్వాలెంట్ విల్ బి NR. సో ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు R ఈక్వాలెంట్ విల్ బి R by N. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లియర్గా N ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ అన్నారు. సో ఒక్కొక్క దాని రెసిస్టెన్స్ R. ఓకేనా? క్లియర్? నోట్ డన్ దిస్ పార్ట్. Next. So next, the terminal voltage of terminal potential. The terminal voltage or the this one. The terminal voltage or the terminal potential. So the potential difference across the terminals of the cell when no current is drawn from the cell is called the terminal voltage. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తా చూడండి. డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డెఫినేషన్కి ఏమి వెళ్ళకండి. ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ ఉంది. సో ఈ బ్యాటరీ యొక్క వోల్టేజ్ 9 volts అమ్మ. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఒక లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది 2 ohm. ఇక్కడ ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఈ సెల్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ద కరెంట్ I నేను ఫైండ్ చేస్తే సో ఇట్ ఈస్ 9 by సో 2 plus 1 R plus R, లేదంటే ఫార్ములా రాసుకోండి ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్. సో E by R plus R కదా, అంతేనా? సో E ఎంత 9 ఇక్కడ ఇచ్చారు బై లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 2, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 1. సో విచ్ ఈస్ 9 by 3 విచ్ ఈస్ 3 amperes కరెంట్. అంటే ఈ సెల్లో నుంచి మనకి ఎంత కరెంట్ వస్తుంది? 3 amperes కరెంట్ వస్తుంది. సో అదే 3 amperes ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ నుంచి వెళ్తుంది. సో అదే 3 amperes కరెంట్ దీని నుంచి కూడా వస్తుంది, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ నుంచి కూడా వస్తుంది. అవునా? సో ఇప్పుడు సో ద టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద టర్మినల్స్ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకేనా? So the terminal voltage is a potential difference across the terminals of cell R. Okay? So R, it is a potential difference across the load resistance. Across the load resistance. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ కరెంట్ దీంట్లో నుంచి ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్లో నుంచి కరెంట్ ఎంత వెళ్తుంది? 3 amperes. దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 2 ohms. సో అంటే 3 into 2 6 volt ఈజ్ ద టర్మినల్ వోల్టేజ్. సో మిగిలిన 3 volts ఎటు పోతుంది సార్? మిగిలిన 3 volts సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి 3 into 1 ohm, ఇక్కడ 3 into 1 ampere, so which is 3 volts. So 3 volts is being utilized in the internal resistance. So 6 volts మాత్రమే ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్కి వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో దాన్నే మనం టర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఓకేనా? సో ద టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో ద టోటల్ వోల్టేజ్ మైనస్ సో ద IR, ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా? సింపుల్గా చెప్పాలంటే this IR is a potential drop across the internal resistor. This is a potential drop across the cell. So it's a potential drop across the cell. Clear guys? Understood the concept everyone? Sure. So note this. Done. Sure. So now,
సో ఈ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అన్నది డిఫరెంట్ సినారియోస్లో ఎలా ఉంటుంది సి హియర్. సో ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అవుతుందో అంటే బ్యాటరీ నుంచి కరెంటు బయటికి వెళ్తుందో, బ్యాటరీ నుంచి ఇలా కరెంట్ బయటికి వెళ్తే దాన్ని డిశ్చార్జ్ అంటాం. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో టెర్మినల్ వోల్టేజ్ని టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటే టీవీ అని రాస్తాం, లేదంటే సింపుల్గా విఐన్ అని రాస్తాం. వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ మైనస్ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ మైనస్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద సెల్, సో విచ్ ఈస్ ఐఆర్. సో ఇది డిశ్చార్జింగ్ ద సెల్లో. అదే మనం సెల్కి కరెంట్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, దాన్ని ఛార్జింగ్ అంటాం. సెల్కి మనం కరెంట్ ఇస్తున్నాం, దాన్ని ఛార్జింగ్ అంటాం. సో ఆ పర్టికులర్ కేసులో ఏమవుతుందంటే ద వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెల్కి ఆల్రెడీ ఈఎంఎఫ్ ఈ ఉంది, మనం ఇంకా కరెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి పొటెన్షియల్ గెయిన్ వస్తుంది. సో దట్ పొటెన్షియల్ గెయిన్ ఈజ్ ఐఆర్. సో వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ప్లస్ ఐఆర్ వెన్ ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ద సెల్, వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ ఐఆర్ వెన్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ద సెల్. Clear? Understood the concept, everyone? Chalo. So this is the terminal voltage. So simple questions unnai. Hope you guys can do these questions easily. So ikkada ee question em chesta chudandi. The internal resistance of the cell of EMF 2 volts is 0.1 ohm. So it is connected to a resistance of 3.9 volt. So the voltage across the cell will be. So em adugutunnaru, voltage across the cell is nothing but ద టర్మినల్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు? సో వాట్ ఈస్ ద టర్మినల్ వోల్టేజ్ అని అడుగుతున్నారు. సో ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద సెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టర్మినల్ వోల్టేజ్. ఓకేనా? సో ఏమి ఇచ్చారు? ఈఎంఎఫ్ ఇచ్చారు విచ్ ఇస్ 2 volts అండ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు 0.1 ohm అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు 3.9 ohm. ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు 3.9 ohm. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి అసలు కరెంట్ ఎంత డ్రా అవుతుందో ఫైండ్ చేయవచ్చా ఫస్ట్ నేను? So the current is equals to, I know that, E by R plus R, right? So the current I'll find E by E anta 2 by R, so which is 3.9 plus 0.1, so which is 2 by 4, so which is 0.5 ampere. Then 1 by 2 ante 0.5 amperes. So I వచ్చింది మనకి 0.5 amperes. సో ఇప్పుడు ద టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏం తెలుసు మనకి? V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ ఐఆర్ కదా, అంతేనా? సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ ఐఆర్. సో ఈ ఎంత? ఆల్రెడీ 2 అని ఇచ్చారు, మైనస్ ఐ ఇంటూ ఆర్. ఐ ఎంతమ్మా? సో 0.5 ఇంటూ, సో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.1, రైట్? సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి, సో 2 మైనస్ ఇట్ ఈస్ 0.1 0.05, right? Yeah, so 0.5. So this comes out to be somewhere around 1.95 volts, right? 1.95 volts, option A. Clear? Understood the concept, everyone? Sure. Next simple questions ఏం లేదు. సో ఈఎంఎఫ్ ఈ ఇచ్చారు, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, రిసీవ్స్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ 60 amperes. See here, ఇక్కడ రిసీవ్స్ ఏ కరెంట్ అన్నారు. కొంచెం వర్డ్స్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి, ఇచ్చిన వర్డ్స్ని. ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్, ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి బ్యాటరీకి కరెంట్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ద సెల్ అని అర్థం. దెన్ ద టర్మినల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ టీవీ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఈ ప్లస్ ఐఆర్ తీసుకోవాలమ్మా, ఈ ప్లస్ ఐఆర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు 12 ప్లస్ ఐ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? ఈ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. ఇలా రాసుకోండి, ఫార్ములా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 12 ప్లస్ 12 బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్, ఆర్ ఈజ్ 12 ప్లస్ ఇదంతా 5 ఇంటూ 10 to the power minus 2. సో ఇంటూ ఇదంతా 5 ఇంటూ 10 to the power minus 2. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ యూ విల్ గెట్ ద టర్మినల్ వోల్టేజ్. ఓకేనా? సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ని ఏం చేయలే, ఇక్కడ రిసీవ్స్ అన్నారు. రిసీవ్స్ అంటే టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఛార్జింగ్ అన్నట్టు సెల్, అప్పుడు ఈ ప్లస్ ఐఆర్. అదే ఇక్కడ ప్రీవియస్ కేసులో చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్, సో ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద సెల్ విల్ బి. ఇక్కడ రిసీవ్స్ అని ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్గా యూ కెన్ టేక్ ద డిఫాల్ట్ ఫార్ములా, సో విచ్ ఈస్ ఈ మైనస్ ఐఆర్. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? షూర్. దిస్ ఈస్ డన్. For a cell of terminal voltage, terminal potential difference is 2.2 volts when circuit is open and
reduces to 1.8 volts when the circuit is connected to a resistance of 5 ohms. So determine the internal resistance. Two cases తీసుకోండి ఇక్కడ. When the circuit is open, the terminal voltage is 2.2 volts and it reduces to 1.8 volts. So when it is connected to 5 ohms. So this question I am giving it as homework for you. Easy question. Circuit open అయినప్పుడు టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు, అదే సర్క్యూట్ని 5 ohm రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు 1.8 ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. 2 సినారియోస్. సో ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ. సో ఆ క్వశ్చన్ ప్రకారం చేయండి 2 సినారియోస్లో. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. సో ఏ స్టూడెంట్ మెజర్స్ ద టర్మినల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V and as a function of current I through it. So the slope and intercept of the graph of V versus I then respectively will be equals to, see here మనకి టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏం తెలుసమ్మా? సో E మైనస్ IR. మనకి ఏ కర్వ్ కావాలి? V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VI కర్వ్ కావాలి, V వర్సెస్ I కర్వ్. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తాం మనం? I ఇంటూ R ప్లస్ E ఇలా రాసుకోండి, లేదంటే ఇలా రాసుకోండి. సో ద మైనస్ R ఇంటూ I ప్లస్ E. సో ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? Y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MX ప్లస్ C తో కంపేర్ చేయండి దీన్ని. Y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MX ప్లస్ C. సో Y ప్లేస్లో V కర్వ్, అంటే Y ప్లేస్లో V, సో X ప్లేస్లో I. సో మనకి ఇది XY కర్వ్ ఇస్ ద స్ట్రైట్ లైన్, రైట్? సో ఇక్కడ స్లోప్ వచ్చేసరికి ద స్లోప్ M ఈ పర్టికులర్ కేసులో. సో ద స్లోప్ M ఈజ్ మైనస్ R. స్లోప్ M ఈజ్ మైనస్ R. సో ఇదేంటిది? ఇంటర్సెప్ట్. C ఈజ్ ద ఇంటర్సెప్ట్. సో ద ఇంటర్సెప్ట్ C ఈజ్ వోల్టేజ్. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు మనల్ని? సో ద స్లోప్ అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ అడుగుతున్నారు. సో స్లోప్ ఈజ్ మైనస్ R, ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ E. సో మైనస్ R అండ్ E. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సింపుల్ క్వశ్చన్ అగైన్. నెక్స్ట్. సో ఇంకొక గ్రాఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది చూడండి. ఏ సెల్ హ్యావింగ్ అన్ EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistance R. So as the resistance R is increased, so the plot of the potential difference V across R is given by, see here మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా ద ఫార్ములా ఫర్ ద V వర్సెస్ I కర్వ్ కావాలి, V వర్సెస్ R కర్వ్ కావాలి, అంటే Vకి Rకి రిలేషన్ కావాలి. సో వీ నో దట్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E మైనస్ IR, అవునా? సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E మైనస్ I ప్లేస్లో E బై R ప్లస్ R రాసుకోవచ్చా? ఇంటూ R. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమన్నారు? సో ఏ రెసిస్టెన్స్ R ఈ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ఏ వేరియబుల్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R. ఇక్కడ ఈ R అన్నది చేంజ్ అవుతుంది. సో యాజ్ ద R ఈజ్ ఇంక్రీజ్, ద ప్లాట్ ఆఫ్ ద R ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ R టెండ్స్ టు 0, ఓకేనా? సో ఇఫ్ R టెండ్స్ టు 0, so what happens to the V? If R tends to 0, so the V also tends to 0. If R tends to infinity, so the V also tends to be infinity. R infinity అయితే V infinity అవుతుంది, R 0 అయితే V 0 అవుతుంది ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం. సో దెన్ ఐ కెన్ రైట్ గ్రాఫ్ R ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే, ఇక్కడ చూడండి, R ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే V డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ రాదు. సో R 0 అయితే V 0, R ఇన్ఫినిటీ అయితే E ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఈ కండిషన్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ సాటిస్ఫైయింగ్ గ్రాఫ్. అంతేనా? ఈజీ థింగ్స్, బేసిక్ మ్యాథ్స్ అది. ఓకే. సో ద సిరీస్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ద సెల్స్, సింపుల్ కాన్సెప్ట్, ఏం లేదు. సో ఇప్పటివరకు మనం ఒక సెల్ని చూసాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇలా ఒక సెల్ ఉంది. ఓకే, దిస్ సెల్ హ్యాస్ సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇలా ఇంకొక సెల్ ఉంది, దిస్ సెల్ హ్యాస్ సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇలా ఇంకొక సెల్ ఉంది, సో దిస్ సెల్ హ్యాస్ సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో దీని EMF E1, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R1. దీని EMF E2, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R2. దీని EMF E3, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R3. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కేసులో ద E ఈక్వివాలెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో ద E1 ప్లస్ E2 ప్లస్ E3. సో ఒకవేళ ఇంకెక్కువ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయనుకోండి, లెట్స్ సే ఇఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్, సో టిల్ En. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్ కూడా ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి.
the R equivalent will be equals to R1 plus R2 plus R3 and so on. That's it. Okay na? Clear? చలో. సో ఒకవేళ ఈ సెల్స్లో దేనిదైనా ఒక దాని పొలారిటీ రివర్స్ అయిందనుకోండి. సో ఇఫ్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ఎనీ సెల్ ఈజ్ రివర్స్డ్, లెట్స్ సే, సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఫస్ట్ సెల్ లైక్ దిస్. సో సెకండ్ సెల్ ఇలా తీసుకున్నాను. ఓకే, సో థర్డ్ సెల్ ఇలా తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ EMF E1 R1, E2 R2 and E3 R3. ఓకేనా? సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో సో ద E equivalent will be equals to, సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ E1 ప్లస్ E2, ఈ రెండింటి పొలారిటీ సేమ్ ఉంది, మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. సో దీని పొలారిటీ ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్, పొలారిటీ అంటే సైన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. సో అప్పుడు ఇక్కడ టేక్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ E3 మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి. సార్ ఇదే ప్లస్ ఎందుకు ఇదే ప్లస్ తీసుకొని ఈ రెండు మైనస్ తీసుకోవచ్చుగా, దట్స్ అప్ టు యూ. అందుకనేసి నేను ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని రాశాను. ఓకేనా? క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ E ఈక్వాలెంట్. సో వెరాస్ ద R ఈక్వాలెంట్ రిమైన్స్ సేమ్. సో విచ్ ఈస్ R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్కి పొలారిటీ అనేది ఏముండదు, డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే. ఓకేనా? బేసిక్ కాన్సెప్ట్. చలో, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. So the a battery consists of n number of identical cells which are connected in series. So the terminals of the battery are short circuited. So the current I is measured. Which of the following graph shows the correct relation between I and N? So see here. So ikkada I ki first are numbers identical cells, they are connected in series. Okay na? So the terminals of the battery are short circuited. So terminals of the battery are short circuited ante the R tends to 0 anamata. The internal resistance is, the external load is 0, ledu anardham. So which of the graph shows the correct relation between I and N? You know that the current I is equals to E by R plus R. Avuna? So ikkada n number of cells, identical cells connect ayyayi. So E by okay, so E by, so R plus, a battery consists of a variable n number of having internal resistance each n. Okay, so what your internal resistance ఏమవుతుంది, NR అవుతుంది. So that the external resistance 0. So I is equals to simply E by the NR. So I and N, so I and N, so is this, if this becomes 0, so the straight line, right? అంతేనా? సో ఆర్ బికమ్ 0. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా లీనియర్లీ ప్రపోర్షనల్. సో కాబట్టి ద ఐ ఈజ్ యాజ్ ఎన్ ఇంక్రీజెస్, సో ద ఐ విల్ బీ కాన్స్టెంట్. యాజ్ ఎన్ ఇంక్రీజెస్ ద ఐ విల్ బీ కాన్స్టెంట్. సో సింపుల్ రిలేషన్ అనమాట. డన్. చా, సో ఈ గ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయండి. సో ప్యారలెల్ కేసులో ఏం చేస్తారంటే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్యారలెల్ కనెక్షన్. సో ద ఈ ఈక్వివాలెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో సింప్లీ the E1 by R1 plus E2 by R2 by, so 1 by R1 plus 1 by R2. So ఇది E equivalent. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో R equivalent కావాలనుకుంటే 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. So that's a R equivalent. Clear? Understood guys this concept, everyone? Sure. Next. So for cells of equal EMF, so equal EMF case law, see, let's take the E equivalent will be equals to, so E by R1 plus E by R2, EMF same undi, by 1 by R1 plus 1 by R2. Okay na? So ee particular case lo numerator lo E common తీసుకుంటే 1 by R1 plus 1 by R2, two cells ki EMF same undi. Previous దాన్నే తీసుకున్నాను, ప్రీవియస్ దాని నుంచే ఇందాక రెండింటి కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంది. దీనికి E1 ఉంది, దీనికి E2 ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీనికి రెండింటికి కూడా ఈనే ఉంటే, సేమ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటే, ఈక్వల్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ కామన్ తీసుకోవచ్చు న్యూమరేటర్లో. సో 1 by R1 plus 1 by R2. సో విచ్ ఈస్ 1 by R1 plus 1 by R2 gets cancelled. The EMF E equivalent is equals to the E. Clear? Understood guys? The E equivalent is simply E. Done? Chalo.
సో పొలారిటీ రివర్స్ అయితే మీకు ఎలా రాయాలో తెలుసు. సో ఇఫ్ ద పొలారిటీ ఈజ్ రివర్స్డ్, రైట్ ద ఈక్వేషన్. యూ గుడ్ డూ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్, two batteries of different EMF and different internal resistance are connected as shown. So the voltage ikkada parallel combination, direct formula use cheyandi. I am writing the parallel combination lo. So I can write the E equivalent is equals to, so E1 by R1 plus E2 by R2 by E1 by R1 plus 1 by R2. So direct ga formula use chese question idi. Okay na. సో E1 తెలుసు, E2 తెలుసు. సో ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్, మైనస్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ద పొలారిటీ సేమ్ అన్నట్లే. ఓకే. E1 వాల్యూ తెలుసు, E2 వాల్యూ తెలుసు, R1 తెలుసు, R2 తెలుసు, R1 R2. ఓకే. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా. క్యాల్కులేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. డన్ గైస్. చలో. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ. 2 batteries 18 volts and 12 volts and internal resistance 2 ohm and 1 ohm are connected as shown. Parallel combination lo connect చేశారు. సో ద వోల్ట్ మీటర్ అంటే ఈక్వాలెంట్ ఈఎంఎఫ్ అడుగుతున్నారు. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చనే. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్. పొలారిటీ కూడా సేమ్, E1 by R1 plus E2 by R2 by 1 by R1 plus 1 by R2. So now let's come to the next important concept, that is Kirchhoff's laws. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిందంతా కూడా ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ గురించి అండ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ గురించి అండ్ దిస్ వన్ సెల్స్ గురించి. ఓకేనా. టర్మినల్ వోల్టేజ్ గురించి అండ్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ సెల్స్ గురించి. రైట్. సో నౌ దేర్ ఆర్ 2 Kirchhoff's laws. ఒకటి KCL అంటే Kirchhoff's కరెంట్ లా అంటాం. ఓకేనా. సో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద Kirchhoff's voltage law, KVL. ఓకే. సో ఈ 2 లాస్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అండ్ ఎలా అప్లై చేస్తాం సర్క్యూట్స్లో, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద Kirchhoff's laws, KCL, at any junction the sum of current entering the junction is equals to the sum of current leaving the junction. సో లెట్స్ సే సమ్ కరెంట్ I1 ఇలా వస్తుంది, సమ్ కరెంట్ I2 ఇలా వస్తుంది. సో ఈ I3 బయటికి వెళ్తే ఇలా, సో దిస్ I1 plus I2, ద ఇన్కమింగ్ కరెంట్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద outgoing current. I1 plus I2 must be equals to I3. సో లేదు, ఇక్కడ I1 కరెంట్ ఇలా వస్తుంది, I2 కరెంట్ ఇలా వస్తుంది, I3 కరెంట్ ఇలా వస్తుంది అండ్ I4 కరెంట్ బయటికి వెళ్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏదేది వస్తుంది, I1 I2 వస్తుంది. ద ఇన్కమింగ్ ఈజ్ I1 plus I2 అండ్ ద అవుట్గోయింగ్ ఈజ్ I3 I4. సో I3 plus I4. సో ద సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద సమ్ ఆఫ్ అవుట్గోయింగ్. At any junction the sum of the currents entering the junction is equals to the sum of the current leaving the junction anamata. Okay na. Clear. Chalo. So the junction is a point where 3 or more wires meet. So ikkada B point chudandi, B point మనం జంక్షన్ అంటాం. ఇది ఒక వైరు, ఇది ఒక వైరు, ఇది ఒక వైర్ మీట్ అవుతుంది. అలానే ఈ పాయింట్ చూడండి. సో ఇదొక వైరు, ఇదొక వైరు, ఇదొక వైర్ మీట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ BE ఆర్ ద జంక్షన్స్, BE ఆర్ ద జంక్షన్స్ అనమాట. సో రిమైనింగ్ ఎక్కడైతే 2 వైర్స్ మీట్ అవుతున్నాయో సో వాటిని మనం నోడ్స్ అంటాం. ఇదొక నోడు, ఇదొక నోడు, ఇదొక నోడు, ఇదొక నోడు. సో ద ACFD ఆర్ ద నోడ్స్. ACFD ఆర్ నోడ్స్. Clear? Understood guys? So this is KCL. Next. So this law is based on the conservation of charge. Very important, remember this one. KCL, Kirchhoff's current law, is based on conservation of charge. So amount of charge entering per unit time is equals to amount of charge leaving per unit time. So ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఎగ్జాంపుల్ చేయండి. ఇక్కడ 3 amperes కరెంట్ వస్తుంది, ఇక్కడ 2 amperes కరెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి 2 amperes కరెంట్ బయటికి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ I కరెంట్ బయటికి వెళ్తుంది. మనల్ని ఏమంటున్నారు, I ఫైండ్ చేయమంటున్నారు. సో ద ఇన్కమింగ్ ఈజ్ 3 + 4 must be equals to the outgoing. So the outgoing is I + 2. Okay, so from here, so the 7 is equals to I + 2. So the I is equals to 7 - 2, 5 amperes. Done? Clear guys? Chalo.
So let's try this question. In the circuit diagram, the currents I1 is minus 0.3, I4 is 0.8, I5 is 0.4 are flowing as shown. So ఇప్పుడు I2, I3, I6 కావాలి. సో ఏమేమి ఇచ్చారు? I1 ఇచ్చారు, సో I1 ఈజ్ గివెన్ దిస్ వన్. I4 ఇచ్చారు, సో I1 ఇచ్చారు, I4 ఈ కరెంట్ కూడా ఇచ్చారు. సో I5 కూడా ఇచ్చారు, I5 కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, సి I6 ఫైండ్ చేయాలి ఫస్ట్. సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ I5 కరెంట్ ఎంత ఉందో ఈ I6 కూడా అంతే ఉంటుంది కదా. చూడండి ఇక్కడ I5 ఇలా వెళ్తుంది, సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా జంక్షన్ లేదు, డైరెక్ట్ ఇలా I5 ఎంత వెళ్తుందో ఇక్కడ I6 కూడా అంతే ఉంటుంది. సో I5 మనకి 0.4 ఇచ్చారు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ నోటీస్ ఈస్ I6 ఈజ్ 0.4 amperes. సో ఇక్కడ నుంచి ఐ కెన్ రైట్ లైక్, సో I6 0.4 దీంట్లో ఉంది, దీంట్లో ఉంది, దీంట్లో ఉంది, దీంట్లో లేదు, కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్లో మన ఆన్సర్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, I1 ఈజ్ మైనస్ ఒక జంక్షన్స్ తీసుకోండి బెటర్. సో టేక్ ద జంక్షన్స్. సో లెట్స్ టేక్ జంక్షన్ ఎస్. లెట్స్ కన్సిడర్ ద జంక్షన్ ఎస్. సో జంక్షన్ ఎస్ దగ్గర నేనేం రాయొచ్చు చూడండి, I4 కరెంట్ వస్తుంది, I5 కరెంట్ వెళ్తుంది, I3 కరెంట్ వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో ద కరెంట్ I4 ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద అవుట్ గోయింగ్ I5 ప్లస్ I3. రైట్? సో మనకి ఇక్కడ I4 ఇచ్చారా? ఎస్, 0.8. I5 ఇచ్చారా? వాట్ ఈజ్ I5? 0.4. సో కెన్ ఐ ఫైండ్ I3? సో ద I3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.4 మైనస్ 0.3 విచ్ ఈస్ 0.8 మైనస్ 0.4 విచ్ ఈస్ 0.4 amperes. సో I3 ఈజ్ 0.4 amperes. సో కాబట్టి సెకండ్ వన్ 0.4 ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడేమో మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ 1.4 ఉంది. సో కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఎలిమినేటెడ్. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఇక చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సార్ నేను I1 కూడా ఫైండ్ చేస్తాను సార్, I2 కూడా ఫైండ్ చేస్తాను సార్ అంటే I2 కరెంట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి? జంక్షన్ క్యూ దగ్గర తీసుకోండి. సి జంక్షన్ క్యూ దగ్గర, ఎట్ జంక్షన్ క్యూ, సో సింప్లీ వాట్ యూ డూ ఈజ్ ద ఇన్కమింగ్ కరెంట్ I3 ప్లస్ I6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. ఈ రెండు వస్తున్నాయి, I3 I6, I2 వెళ్తుంది, సో I2, దట్స్ ఇట్. సో I3 మనకు తెలుసు ఎంత, I3 మైనస్ 0.3. I6 ఎంత? వాట్ ఈజ్ I6? I6 ఈజ్ గివెన్ రైట్, I6 మనకు వచ్చింది కదా, 0.4. సో దెన్ ఫైండ్ I2, సో విచ్ ఈస్ 0.1 ampere. ఓకేనా? 0.1 ampere. I6 0.4 అయినా. See, this is I6 is coming, I3 is coming, I2 is leaving, right? So what is, sorry, I3 is not minus 0.3, my bad. I3 is what? 0.4, right? 0.4 plus 0.4. So this must be 0.8. So ఇక్కడ ఆప్షన్ రాంగ్ ఇచ్చారు అనుకుంటా, ద ఫస్ట్ వన్. సో ఇట్ మస్ట్ బి 1.1 అంటే, సి I4 ఎక్కడుందమ్మా? జంక్షన్ క్యూ దగ్గర I6 ఈజ్ కమింగ్, I3 ఈజ్ కమింగ్, రైట్? I2 ఈజ్ లీవింగ్. సో కాబట్టి ఐ కెన్ టేక్, మనకు కావాల్సింది I2నే కదా. సో లేదంటే ఇలా తీసుకోండి, ఇక్కడ తీసుకున్నా ఓకే. సో I4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇలా తీసుకున్నా కూడా సేమ్ రావాలి, I4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 ప్లస్ I2. సో ఈ వాల్యూ ఏదో రాంగ్ ఇచ్చారు, జస్ట్ ఎ మినిట్. సో I4 ఎంత వచ్చింది మనకి? 0.8. సో I1 ఎంత వచ్చింది? I1 ఈజ్ మైనస్ 0.3 ప్లస్ I2. సారీ, టేక్ దిస్ వన్, మై బ్యాడ్. యా, జంక్షన్ క్యూ కాదు, జంక్షన్ ఆర్ తీసుకోండి బెటర్. జంక్షన్ ఆర్ తీసుకుంటే I2 వస్తుంది, I1 వస్తుంది, I4 లీవ్ అవుతుంది, అంతేనా? సో I2 వస్తుంది, I1 వస్తుంది, I4 అనేది లీవ్ అవుతుంది. జంక్షన్ క్యూ దగ్గర నేను ఇక్కడ ఇలా జంక్షన్ క్యూ తీసుకున్నా కరెక్టే వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మనం I1 తీసుకోలేము, మర్చిపోయాం. I1 కూడా అవుట్ అవుతుంది, I1 కూడా తీసుకుంటే అప్పుడు కరెక్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో నేను మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి. సో ఎయిదర్ యూ టేక్ జంక్షన్ ఆర్ ఆర్ జంక్షన్ క్యూ, దట్స్ యువర్ విష్. ఓకే? సో ఇఫ్ ఐ టేక్ జంక్షన్ ఆర్, సో అప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు? సో ద I1 ఈజ్ ఇన్కమింగ్, I2 కూడా ఇన్కమింగ్, సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I4 అవుట్ గోయింగ్.
ఓకేనా. సో మనకేం కావాలి ఇక్కడ, I2 కావాలి. I2 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు I4 మైనస్ I1. సో వాట్ ఈజ్ I4? I4. వాట్ ఈజ్ I4? I4 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా? వాట్ ఈజ్ I4? I4 is 0.8 minus I1 minus 0.3. So minus of minus 0.3, so which is 1.1 amperes. 0.8 plus 0.3 is 1.1. Option A is the correct answer. Clear? Understood guys? Easy concept. So we don't need another slide. So figure shows 3 resistors are connected with switch S initially. The switch is open. When the switch S is closed, find the current passing through it. So ఈ switch close అయినప్పుడు మనం ఈ current find చేయాలి. సో ఇక్కడ let's say the current I1, ఇక్కడ let's say the current I2. సో ఇక్కడ current I3 వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే the I1 plus I2 must be equals to I3. అవునా? సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు నాకు 20, ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు 5, బట్ ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ దగ్గర వోల్టేజ్ నాకు తెలియదు V. సో ఎర్తింగ్ చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ 0 అవుతుంది. ఎర్తింగ్ చేసినప్పుడు ద వోల్టేజ్ విల్ బికమ్ 0. సో ఇప్పుడు I1 రాసుకునేటప్పుడు కరెంట్ I1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 20 మైనస్ V బై 2 ఓమ్ రాసుకోవచ్చా? సింపుల్ కాన్సెప్ట్, ఏం చేయట్లేదు. వోల్టేజ్ అపాన్ రెసిస్టెన్స్, వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అపాన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ద కరెంట్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ కరెంట్? కరెంట్ ఈజ్ డెల్టా V బై R, రైట్? So what is the delta V in this segment? 20 minus V is the potential difference upon what is the resistance 2 ohm. So అది కరెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ. అలానే I2 కూడా రాసుకోండి. ఈ రెండింటి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 5 మైనస్ V, రైట్? సో 5 మైనస్ V, రైట్? సో V మైనస్ 5 రాసుకోండి బెటర్. సో హై మైనస్ లో కదా, ఇక్కడ హై మైనస్ లో, కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో హై టు లో, సో కాబట్టి 5 మైనస్ V అపాన్ ద రెసిస్టెన్స్ 4 ఓమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I3. సో V మైనస్ 0 బై ద రెసిస్టెన్స్ 2. సో ద ఓన్లీ అన్నోన్ ఈజ్ V. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ ద V వాల్యూ హియర్. మీరే హోంవర్క్గా చేయాలి. ఫస్ట్ ఫైండ్ ద V వాల్యూ హియర్. సో ఒకసారి మీకు V వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? సో ద కరెంట్ త్రూ 2 ఓమ్ రెసిస్టర్ will be equals to, so current is 2 into current is equals to current ena మనం ఫైండ్ చేయమని current is equals to V by R. So the potential difference you got it. R is what? 2. Okay na? So find the V from here. So V by the resistance, V by 2. So అది క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో డూ దిస్ క్యాల్కులేషన్ యాజ్ ద హోంవర్క్. ఏం చేయలేదు ఇక్కడ, మీరు డైరెక్ట్ V ఫైండ్ చేయడం, ఆ Vని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, అంతే. ఓకే. సో దిస్ స్లైడ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ద నెక్స్ట్ వన్, ద క్రిచాఫ్స్ సెకండ్ లా ఆర్ ద క్రిచాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. దీన్నే మనం లూప్ రూల్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? సో KCLని జంక్షన్ రూల్ అని కూడా అంటాం, KVLని లూప్ రూల్ అని కూడా అంటాం. ఇదేం చెప్తుందంటే the summation of the algebraic summation of the change in potential around any closed loop is 0. Okay na? So the delta V and summation of delta V for a closed loop is always 0. Okay na? Statement చూస్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, బట్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాను, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ద క్రిచాఫ్స్ సెకండ్ లా, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్రిచాఫ్స్ కరెంట్ లా KCL ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. వేరాస్ KVL ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. క్లియర్? షూర్. సో ఇది అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ మనం ఒక అంటే సర్క్యూట్లో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఒక సింపుల్ లాజిక్ చెప్తే గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ అండ్ అక్రాస్ ద సెల్ మనం పొటెన్షియల్ గెయిన్, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎలా తీసుకోవాలి. మనం ఏదన్నా ఒక పాత్ చూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? దట్స్ అప్ టు యూ. పాత్ ఇది అనుకోండి, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద పాత్. ఇఫ్ ద పాత్ అండ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆర్ సేమ్, దెన్ the potential drop
ఇఫ్ ద మనం తీసుకున్న పాత్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సర్క్యూట్లో సేమ్ ఉంటే సో ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్, సో దట్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో మైనస్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఈజ్ మైనస్ ఐఆర్. ఇది పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఓకేనా. అదే మనం తీసుకున్న పాత్ ఇలా ఉంది, కరెంట్ రైట్ సైడ్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఈ కేసులో పొటెన్షియల్ గెయిన్ అనమాట. సో మీకు సర్క్యూట్ చేస్తాను, సింపుల్గా అర్థమవుతుంది. సో ప్లస్ ఐఆర్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో సర్క్యూట్ చేస్తాను. సెల్కి ఎలా తీసుకోవాలంటే పొటెన్షియల్ గెయిన్ అండ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్, మన పాత డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది, మనం హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్కి వెళ్తున్నాం అంటే డిశ్చార్జ్. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అంటే ఇక్కడ సో మైనస్ ఈ తీసుకోండి. ఈ సెల్ యొక్క వోల్టేజ్ ఈ అయితే మైనస్ ఈ తీసుకుంటాం. సో అదే ఇఫ్ యువర్ పాత్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తున్నారు, సో ఇక్కడ ప్లస్ ఈ తీసుకుంటాం. ఓకేనా. సో పొటెన్షియల్ గెయిన్, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెల్. సో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అండ్ పొటెన్షియల్ గెయిన్ in terms of resistance in the case of resistor. సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో జస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి, నేను మీకు క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ గైస్. జస్ట్ ఇప్పటిదాకా చెప్పిన దాంట్లో థియరీ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా హోంవర్కే, జస్ట్ డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్. ఏ లా దేని బేస్డ్ అని అర్థం. సో ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్, హోంవర్క్ ఫర్ యూ. నేను సర్క్యూట్ సాల్వ్ చేస్తాను. ఈ సర్క్యూట్ నేను ఇప్పుడు కేవీఎల్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఈ సర్క్యూట్ చూడండి ఒకసారి. ఫైండ్ ద కరెంట్ త్రూ ద 2 ohm and 1 ohm రెసిస్టర్. మనకేం తెలుసు, బేసిక్ ఈ క్వశ్చన్ మనం డైరెక్ట్ ఇట్లా చూడగానే చెప్పేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఐ వస్తే సేమ్ కరెంట్ ఐ రెండిట్లో వెళ్తుంది, అవునా. సో కాబట్టి ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నట్టు ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈస్ 2 + 1 విచ్ ఈస్ 3 ohm, రైట్. సో వోల్టేజ్ ఈజ్ 6 volts. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు. సో వోల్టేజ్ అపాన్ ఆర్ ఈక్వాలెంట్, సో విచ్ ఈస్ 6/3. ద 2 amperes కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ బోత్ ద రెసిస్టర్స్. దీంట్లో 2 amperes, దీంట్లో 2 amperes, ఫైన్. సో ఇది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనకు తెలుసు. కేవీఎల్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేస్తాం. ఇది ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ కదా. కేవీఎల్ ఏం చెప్తుంది. సో ద ఆల్జిబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్స్ త్రూ ఎనీ క్లోజ్డ్ లూప్ ఈజ్ 0, రైట్. డెల్టా V 0. సో ఫస్ట్ మీరు ఒక పాత్ చూజ్ చేసుకోండి. నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను పాత్ డైరెక్షన్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ నా పాత్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది, మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తున్నా నేను. కాబట్టి +6 volts అక్రాస్ ద సెల్. మనం మైనస్ నుంచి, మన పాత్ అన్నది మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తే పొటెన్షియల్ గెయిన్. సో ఇది +6, మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ పాత్ డైరెక్షన్, కరెంట్ డైరెక్షన్ చూడండి. కరెంట్ డైరెక్షన్, పాత్ డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎంత, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ I ఇంటూ మైనస్ I ఇంటూ దట్ రెసిస్టెన్స్. పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఈజ్ IR కదా, I ఈజ్ I ఓన్లీ. డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 2, I ఇంటూ 2. అలానే సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ పాత్ డైరెక్షన్ ఇది, దిస్ ఈజ్ ద పాత్ డైరెక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ డ్రాపే. సో -I ఇంటూ 1 ohm ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాస్తాం, 6 - 2I - I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. 6 - 3I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో 3I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6, I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 amperes. సేమ్ వచ్చిందా, ఓకేనా. సో సింపుల్గా ఏం లేదు, ద కేవీఎల్ అప్లై చేయండి సరిపోతుంది, దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో ఈ సర్క్యూట్ చూడండి. కెన్ యూ గైస్ డూ దిస్ సర్క్యూట్. కెన్ యూ గైస్ డూ దిస్ సర్క్యూట్. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏం లేదు. ఫస్ట్ చూస్ ద పాత్. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై పాత్. నేను పాత్ ఇలా చూజ్ చేసుకున్నాను. సరే ఇక్కడ 2 బ్యాటరీస్ ఉన్నాయిగా, 2 ఉన్నా 100 బ్యాటరీలు ఉన్నా మీకేం సంబంధం లేదు, మీరు పాత్ చూజ్ చేసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నా. సో ఇక్కడ మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తున్నా కాబట్టి +3 volts ఇది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ పాత్ డైరెక్షన్, కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ డ్రాప్ -2 × I. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంది అండ్
పాత్ డైరెక్షన్ కూడా అటువైపే ఉంది కాబట్టి అగైన్ -1 ఇంటూ ఐ, -1 ఇంటూ ఐ. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో పాత్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది. సో కాబట్టి అగైన్ -2 ఇంటూ ఐ. సో ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి -9, మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ +3. సో ఇక్కడ హై నుంచి లోకి వస్తున్నాం, పాత్ ఇలా ఉంది, హై ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వస్తున్నాం కాబట్టి -9. సో ఇక్కడ చూడండి పాత్ అండ్ కరెంట్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి -1i మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుద్ది, 3 - 9 -6. సో -2i -3i -5i -6i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో 6i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 అంతేనా, -6. సో దెన్ I can write I is equals to -1 ampere. I is equals to -1 ampere. Done? Clear guys? Understood the concept? Sir, path ilane endu తీసుకోవాలి, can't we take the like this? So ఒకవేళ మీకు డౌట్ గా ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ లో, so what you can do is, sir if I take the path like this, what happens? See, మీకు simple question. So what if I take the path like this? సో అప్పుడైనా ఆన్సర్ సేమ్ రావాలి. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారు, సో మైనస్ నుంచి ప్లస్కి కాబట్టి 9. సో ఇక్కడ కరెంట్, ఇక్కడ దీని నుంచి కరెంట్ డ్రా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని నుంచి కరెంట్ డ్రా చేయండి. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది -2i, రైట్, -i. సో -2i అండ్ దెన్ ఇదేంటి -3 ప్లస్ నుంచి మైనస్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ పాత్ ఇలా వస్తుంది కాబట్టి -1i. సో దెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో కూడా యుల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకేనా? సో మీకు ఎలా అయినా యుల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? చల్. సో ఈ 2 సర్క్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ ద హోంవర్క్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే. సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఒకవేళ రాకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకేనా? సో ఒకవేళ 2 సర్క్యూట్, దీంట్లో ఒక పాత్ తీసుకోండి, దీంట్లో ఇంకో పాత్ తీసుకోండి, దీనికి ఈక్వేషన్ రాయండి. సో యూ గైస్ హ్యావ్ టు ట్రై దట్. హోంవర్క్గా చేయండి, చూద్దాం. సో రాకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకేనా? సో ఇంకొంచెం సేపు కూర్చొని మీకు ఏవైతే హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో అవి ట్రై చేయండి అమ్మ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. బాయ్.